Hey my beautiful subscriber, please, I am very sorry. It has been a while without uploading. Please forgive me, but welcome back to my YouTube channel. I'm called Angela from Uganda. If you're new here, please feel at home. If you're a returning subscriber, you are the best. Guys, what are we going to have today? I'm going to make a simple bread. Try to get mugati gwa chibala. These are the ingredients, but those are the ingredients. I'm going to put them down in description. Then tufune bakuli yafe ekinsosesawa okatawero bireme kulekana nnyo. Then half cup of kitundu ky'ekikopo akajika katono ka yeast akatono ddala ndoza mukalabi ku bukopo obwo. Then ejjiko 2 eza sukaali kubanga ndi raisins zigenda kuba ziwomerera. Ejjirimu tetugenda kukozesa birungo bingi nnyo, just guno mugati osobola ogwebekingira ewaka n'ogufumbira abaana ne bagwenjoyinga bulungi. Mujjukire ddala nange nga tubbamu ebibala. Ejjiko 4 ez'amata kubanga sitaddeemu mata, nkozesezza just mata ga powder. Bata ejjiko 3 olwosobola okukozesa kabuto oba tolina bata. Guno mugati mwangu nnyo guwooma, osobola ogubekingira abaana ne baguwoomerwa bulungi. Ngenda kukozesa ebikopo 2 eby'engano, then akajika akatono ak'omunnyo. Please, if you're new here, please don't forget to subscribe, share this video. Ngenda kubeera uploading a simple video bwangu nnyo obumere mu dakiika 5 chapu bwe twekolera ewaffe ng'osobola obbolya mangu. Then nabadde neerabidde ka vanilla ono atutaasaako kukola ki? Okujjamu okukendeeza ku eyo yeast awunya nnyo, ekyo kizimbulukusa kiwunya nnyo. So kati wateekamu ka vanilla akawo nga kalabika bulungi. Then tugenda giwamu essaawa 2 oba gisuze mu fridge esooke ewumule ne yeast akule mu luganda olutuufu. Then after 2 hours eyiŋŋane ne beekoze eki ebeeteredde bulungi. Tuteekemu ebibala byaffe raisins. Banayiwaadde guwooma. But sweet darling, it was nice. So funa panyo osigeko butter ku gundi. Omala okusigako butter era gwongera ogwemu essaawa nga guli wabweru, gubikeko gwemu essaawa. Then womala funa ejjirimu oteekemu otuta tutono, then osiigeko kungulu. Gujja guyamba at least okutuwaka that good gold. Then tugenda gubekingira okumala eddakiika 4 mu oven, that is 160 175 okumala eddakiika 4. Gugenda kuba guyidde bulungi, gulende guwole bulungi era n'okugenda maze nengulinda ne guwola bulungi nga ngugyeeyo. Wow, trust me, it was very nice. Please don't forget to subscribe, share this video. It has been a while sikyamanyi nakwogera banange banga deni nga uploading a video. I just know I'm humbled. Thank you for watching.